Hombre, raro me parecería que se pongan los dos a hablar y hacen un canutazo a la vez. Que puede ser toda la vida, por ejemplo. Creo que no. A mí, por lo que me han dicho, viene Pepe y luego Teresa. En ese orden. Ya no me han dado más. No me extrañaría, pero lo que me parece raro es que hagan una declaración conjunta así va a quedar un poco. Sobre todo por el micro. Vale, queda guay, sí, obviamente vende mucho. Que mira, diciéndolo así, no me extrañaría que vengan, hagan el paseo juntos, se paren aquí y van a hacer. Pero me mola que te lo han dicho a ti. No le toques ese cable verde a mi parece una buena bajo pena de muerte. Yo amenazo, como ves, ¿eh? Pero todos... O sea, no, es que primero, no, pero vamos a la actitud. Hasta que no vengan. Primero... Y les dices, ¿tú quién sabes que tienes que pensar? Entonces llegas súper pronto porque ibas a hacer otra cosa y ves que la gente empieza a marcharse y yo, pues donde va Vicente, va la gente. Taca, 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 pero totalmente taca, 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 porque más vale el perro por los viejos que el contrario. Y llego aquí y le digo a José Miguel, corramos. No te paras, pero eso es claro, o sea, va a salir a la misma hora que estaba duchando. El de verde es el encima. Es un nuevo pantone. Pantone tenés. Estuvo muy guay eso, Ah, ya, se parece. Pero bueno, que ha traído el de Suiza. Pero tiene los 3 puntos. Vienen a la vez y nos matan. Fernando, te fastidies, ya te digo, tranquilo. Digo, yo quería que me habías puesto aquí una sombrillita, pero ahora ya...
Eso te mando yo a ti de la avanzada. Estas cosas. Are you worried about the situation of the U.S. Congress in order to stop the military aid? ¿No? Pero bien. Cuando inauguraron la iluminación de la basílica de la Virgen, una televisión sin ninguna tecnología y además digo, pues si no ni el Ramadán, ni la Alcorán, nada. Como haya uno, denuncio al no me estás diciendo que esto no, pero los musulmanes claro, como suena siempre eso. No, hombre, pues desde entonces o ese mismo día ya se fueron que si no quiere uno, quiere el otro. Si no quiere uno, quiere el otro. O si no, Buenos días. Buenos días. Bueno, un tiempo estupendo. Hemos estado con la EMET precisamente durante estas últimas semanas viendo a ver cuál era el tiempo que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones comunitarias el poder albergar aquí en España, en Andalucía y especialmente en Granada, esta Comunidad Política Europea en su tercera edición y también un Consejo Informal de la Unión Europea donde vamos a tratar temas tan importantes como la ampliación o también todo lo que tiene que ver con la autonomía estratégica. Si algo demuestran, bueno, pues es la importancia, el peso específico que España tiene ahora mismo en todos los debates importantes que se están suscitando a nivel europeo. Y eso además hacerlo el día después de habernos enterado y de haber conocido el que España, después de más de 4 décadas, va a poder albergar, junto con Portugal y con Marruecos, nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España. Así que estamos muy satisfechos, tengo que decirles que yo estoy muy feliz de poder estar aquí en Granada, hemos trabajado mucho para que esta cumbre de la Comunidad Política Europea y también el Consejo Informal sean un éxito. Así que vaya por delante todo mi agradecimiento a todo el personal, de mucha gente desconocida, anónima, pero que lleva más de un año trabajando para que lo que va a acontecer hoy en Granada, que se ha convertido en la capital europea, pues sea todo un éxito. Ahora, cuando termine esta breve declaración, voy a tener ocasión de poder tener un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Posteriormente tendremos lo que es la inauguración de la Comunidad Política Europea y posteriormente tendremos distintos debates que creo que van a ser muy importantes para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a hablar de multilateralismo y por tanto vamos a hablar de cómo está afectando esta guerra de Putin en Ucrania a todo el orden internacional. Vamos a hablar de soberanía energética, un debate que evidentemente está afectando también a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los hogares de todo el continente europeo y también, lógicamente, de España. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y esa perspectiva humanista que tenemos que dar a toda la revolución tecnológica que cada vez está más presente en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Mañana vamos a tener el Consejo Informal de la Unión Europea y ahí vamos a debatir sobre una cuestión muy específica y es lo que se llama la nueva estrategia europea.
vamos a abrir en Granada ese gran debate que nos tiene que llevar a una profunda reforma de la Unión Europea para que en los próximos años podamos ampliarnos, podamos pasar de una Unión Europea de 27 a una Unión Europea a 35. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo en lo que es este proyecto común de la Unión Europea. Ya saben cuál es la posición de España, no solamente la de una administración progresista, sino ha sido, digamos, una posición sistémica de nuestro país. Somos un país digamos, siempre abierto a las ampliaciones. Nosotros hemos sido, hace ya unos cuantos años, también beneficiarios de esa ampliación, en la década de los 80 del siglo XX, y lógicamente siempre vamos a ser empáticos y abiertos a que esos debates sobre la ampliación a otras partes de Europa se puedan suscitar y se puedan, lógicamente, desarrollar. Bueno, en fin, tenemos muchos debates por delante y quiero agradecer, pues lógicamente, al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía, a todas las instituciones implicadas, desde el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que van a estar aquí en Granada, pues todo el trabajo que hemos desarrollado. La paciencia y la hospitalidad del pueblo granadino y, lógicamente, mi felicidad porque, en fin, podamos desarrollar toda esta cumbre, estas dos cumbres, en un lugar tan emblemático como esta. Si me permiten el comentario, pues en fin, la Alhambra en árabe significa la roja, y la roja es efectivamente lo que va a vestir la selección española de fútbol, pues en ese color en el Mundial 2030 aquí también en España cuando se celebre. Y hacerlo además en Granada, donde hace muy pocas fechas pues también la selección española de fútbol tuvo ocasión de jugar un partido de fútbol desde hace ya muchos años, pues me parece que, en fin, que todo al final pues encaja y nos hace proyectar una imagen de España que realmente yo creo que es muy positiva, ¿no? Es de valores, de deporte, de convivencia, es un mundial al final donde dos continentes, el europeo y el africano, se encuentran y donde al final proyectamos, bueno, pues lo que realmente es nuestra sociedad, nuestro país, un país amable, un país hospitalario, un país, en fin, abierto, con talante, respetuoso, que apuesta por la convivencia y por todo aquello que ahora mismo pues tenemos que proyectar, porque el mundo efectivamente está viviendo un momento muy complicado, muy complejo, y particularmente un país con el que nos sentimos muy próximo, aunque estemos a 4.000 kilómetros de distancia, como es Ucrania. Presidente, ¿qué le va a trasladar al presidente Zelensky en ese encuentro sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Y le pregunto también si Puigdemont está marcando los tiempos de su investidura. Bueno, en primer lugar, sobre la primera de las cuestiones, el presidente Zelensky lo sabe bien. Nada más empezar esta presidencia española rotatoria del Consejo de la Unión Europea, me desplacé a Kiev, estuve con el presidente Zelensky, le trasladé lógicamente el compromiso de España como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, nuestra voluntad de seguir dando pasos para que efectivamente se abran ya formalmente esas conversaciones. Nuestra posición es clara, es firme, creo que además todos los países de la Unión estamos, digamos, en la misma línea, y lo que tenemos que hacer es esperar ahora mismo a la institución que tiene que decir si los pasos que lógicamente están establecidos en los tratados han sido cumplidos y las reformas realizadas por parte del gobierno ucraniano. Pero evidentemente creo que la lógica y la voluntad política de todos los países es la que he apuntado en esta declaración. Y en segundo lugar, en relación con la cuestión que usted me ha dicho, a ver, aquí hay dos dinámicas que me parece importante subrayar. La primera es, bueno, hemos perdido 5 semanas con una investidura que todo el mundo, hasta incluso el propio candidato, sabía que iba a ser fallida. Y ahora, bueno, pues evidentemente la sociedad española, y yo el primero, lo que queremos es que haya un gobierno con plenas funciones y que no estemos en funciones como llevamos desde las elecciones del pasado 23 de julio. Por tanto, hay una urgencia en que haya un gobierno en funciones y, en segundo lugar, bueno, las negociaciones son complejas, porque hay un arco parlamentario con distintas, intereses, y tenemos entre todos que encontrar ese espacio de encuentro para arrancar esta legislatura y poder formar una mayoría parlamentaria que no solamente nos dé una investidura, sino también la legislatura, ¿no? Así que, a ver, yo lo dije el otro día en mi comparecencia en el Palacio de la Moncloa, mi objetivo es el que durante estos próximos 4 años sigamos avanzando
para la mayoría social de nuestro país en derechos y en libertades y en progreso. En segundo lugar, seguir cultivando y abonando ese reencuentro, esa convivencia entre los pueblos de España. Y finalmente, el marco es la Constitución. Por tanto, diálogo es el método, el objetivo es el progreso y la convivencia, y el marco es la Constitución. Y es ahí donde nos vamos a mover, porque, en fin, no soy un presidente de gobierno nuevo. Llevo ya 5 años y es lo que he hecho durante estos últimos 5 años, en circunstancias extraordinariamente complejas como las que hemos vivido, ya que afortunadamente hemos superado, como es la pandemia de la COVID-19. Presidente, ¿le preocupa el acuerdo de ayer de inmigración? ¿Le preocupa al gobierno español el preacuerdo que se ha alcanzado de inmigración? Y le pregunto también, al hilo de la pregunta sobre Puigdemont, sí, en directo para La Sexta, ¿va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente... Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, cuando el Gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que, por tanto, obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos, digamos, de alguna manera velar, no solamente aquellos que tenemos el honor de liderar un país desde el Poder Ejecutivo, sino también todas las fuerzas parlamentarias. Por tanto, estamos negociando, y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español a esa investidura. Y en segundo lugar, ¿cuál era la otra pregunta? El preacuerdo de migración. Hombre, yo creo que es un acuerdo en el que todos al final hemos tenido que ceder, pero creo que es un acuerdo que sienta las bases para que ya definitivamente, junto con el Parlamento Europeo, logremos ese pacto de migración y asilo. Y España es un país, digamos, muy interesado en que haya un pacto de migración y asilo, porque estamos hablando de dos ejes fundamentales, el primero el de la solidaridad y el segundo el de la responsabilidad. La responsabilidad significa controlar las fronteras, controlar, digamos, y luchar contra la migración irregular y propiciar la migración regular, que es en lo que ha estado siempre el Gobierno de España. Pero en segundo lugar, la solidaridad. Lo que no puede ser es que determinadas zonas de nuestro país, pienso, por ejemplo, en el sur de España o también en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, se hagan frente y asuman todo ese fenómeno de migración irregular sin la solidaridad del resto de los países europeos. Y yo creo que también ahí hemos encontrado un punto de equilibrio que es de interés para España. Venga, la última pregunta. Which one? What will your message and the message of the other leaders be to President Zelensky of Ukraine, in particular given the concerns that President Biden has expressed? Well, actually, solidarity, unity, and of course all the support of not only the European governments but also our societies. I think that all the Europeans are, backing Volodymyr Zelensky and his country. And of course, we are ready to support and to back, until the end of this war, our friends in Ukraine. And I think that we have, of course, debates that we need to deliver within the European Union. I'm thinking nowadays about the reform of the MFF, which is, the financial framework to channel all the financial resources in order to help and to sustain Ukraine for the next years. But we're very happy to host this summit, and of course we're very proud, and it is an honor to have Volodymyr Zelensky with us here in Granada. I think that Granada is today the capital of Europe and also the capital of peace. At the end of the day, this city represents a lot of things. In my opinion, the most important one, the respect to different cultures, civilizations, and also this is the message that we want to send to the rest of the world. That Europe is a peace project, and this is what we are going to do today and tomorrow here in Granada. Muchísimas gracias. Ya no voy a decir, si mañana vamos a tener otra rueda de prensa, ayer hice otra, de verdad. Vamos a disfrutar de, yo creo que un día muy, muy importante, el de mañana también. En fin, Granada yo creo que es un lugar
absolutamente idóneo por todo lo que representa en términos no solamente políticos sino históricos de lo que queremos proyectar desde España, que es y cómo sentimos Europa, y mañana tendré ocasión de hacer una rueda de prensa y responderle a todas estas preguntas y muchas más. En fin, disfrútenlo porque creo que hoy además el tiempo nos acompaña. Gracias. Nada. Como haya uno, denuncio No me estás diciendo que esto no, pero los musulmanes todos tienen una pizza de Claro, como la musula siempre es su No. Hombre, pues desde entonces... O ese mismo día ya que si no quiere uno, quiere otro. Si no quiere uno, quiere otro. O si no quiere otro. Buenos días. Buenos días. Bueno, un tiempo estupendo. Hemos estado con la EMET precisamente durante estas últimas semanas viendo a ver cuál era el tiempo que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones comunitarias el poder albergar aquí en España, en Andalucía y especialmente en Granada, esta Comunidad Política Europea en su tercera edición y también un Consejo Informal de la Unión Europea donde vamos a tratar temas tan importantes como la ampliación o también todo lo que tiene que ver con la autonomía estratégica. Si algo demuestran, bueno, pues es la importancia, el peso específico que España tiene ahora mismo en todos los debates importantes que se están suscitando a nivel europeo. Y eso además hacerlo el día después de habernos enterado y de haber conocido el que España, después de más de 4 décadas, va a poder albergar, junto con Portugal y con Marruecos, nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España. Así que estamos muy satisfechos, tengo que decirles que yo estoy muy feliz de poder estar aquí en Granada, hemos trabajado mucho para que esta cumbre de la Comunidad Política Europea y también el Consejo Informal sean un éxito. Así que vaya por delante todo mi agradecimiento a todo el personal, de mucha gente desconocida, anónima, pero que lleva más de un año trabajando para que lo que va a acontecer hoy en Granada, que se ha convertido en la capital europea, pues sea todo un éxito. Ahora, cuando termine esta breve declaración, voy a tener ocasión de poder
tener un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Posteriormente tendremos lo que es la inauguración de la Comunidad Política Europea y posteriormente tendremos distintos debates que creo que van a ser muy importantes para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a hablar de multilateralismo y por tanto vamos a hablar de cómo está afectando esta guerra de Putin en Ucrania a todo el orden internacional. Vamos a hablar de soberanía energética, un debate que evidentemente está afectando también a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los hogares de todo el continente europeo y también, lógicamente, de España. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y esa perspectiva humanista que tenemos que dar a toda la revolución tecnológica que cada vez está más presente en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Mañana vamos a tener el Consejo Informal de la Unión Europea y ahí vamos a debatir sobre una cuestión muy específica y es lo que se llama la nueva estrategia europea. Vamos a abrir en Granada ese gran debate que nos tiene que llevar a una profunda reforma de la Unión Europea para que en los próximos años podamos ampliarnos, podamos pasar de una Unión Europea de 27 a una Unión Europea a 35. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo en lo que es este proyecto común de la Unión Europea. Ya saben cuál es la posición de España, no solamente la de una administración progresista, sino ha sido, digamos, una posición sistémica de nuestro país. Somos un país digamos, siempre abierto a las ampliaciones. Nosotros hemos sido, hace ya unos cuantos años, también beneficiarios de esa ampliación, en la década de los 80 del siglo XX y, lógicamente, siempre vamos a ser empáticos y abiertos a que esos debates sobre la ampliación a otras partes de Europa se puedan suscitar y se puedan, lógicamente, desarrollar. Bueno, en fin, tenemos muchos debates por delante y quiero agradecer, pues lógicamente, al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía, a todas las instituciones implicadas, desde el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que van a estar aquí en Granada, pues todo el trabajo que hemos desarrollado. La paciencia y la hospitalidad del pueblo granadino y, lógicamente, mi felicidad porque, en fin, podamos desarrollar toda esta cumbre, estas dos cumbres, en un lugar tan emblemático como esta. Si me permiten el comentario, pues en fin, la Alhambra en árabe significa la roja, y la roja es efectivamente lo que va a vestir la selección española de fútbol, pues en ese color en el Mundial 2030 aquí también en España cuando se celebre. Y hacerlo además en Granada, donde hace muy pocas fechas, pues también la selección española de fútbol tuvo ocasión de jugar un partido de fútbol desde hace ya muchos años, pues me parece que, en fin, que todo al final pues encaja y nos hace proyectar una imagen de España que I think, first of all, the main challenge is what we, all of us, the main challenge is what we have, that is to save unity in Europe. And I'm speaking not only about the countries in EU, in all the Europe. I think that is the biggest challenge what we'll have, because Russia will attack by information, disinformation, by fakes, and etc. And that is the first thing. The second, so important for Ukraine to have defending shield for the winter, because in winter we will have many attacks by different kinds of Russian missiles, including Iranian drones and etc. Mr. Zelensky, are you worried because the news from the States? Sorry. Are you worried because the news from the States, from the United States and the Congress, are you worried? You know, I think that in Ukraine we finished worry the first days of full-scale war. I think it's too late for us to worry. I think we have to work on it. And with the United States, I've been in Washington this year, and I had a meeting with President Biden, and I had heard his 100% support in White House, and also
support by bipartisan support in Congress. I think it's important of course, difficult election period for the United States. Different voices. Some of the voices are very strange. About this also we will speak about this today, and thank you for the invitation. Thank you so much. Sorry. Will you claim here in Granada for speeding up the process of the Ukrainian answer? I think first of all the main challenge is what we all of us the main challenge is what we have, that is to save unity in Europe. And I'm speaking not only about the countries in EU, in all the Europe. I think that is the biggest challenge what we'll have, because Russia will attack by information, disinformation, by fakes and etc. And that is the first thing. The second, so important for Ukraine to have defending shield for the winter, because in winter we will have many attacks by different kinds of Russian missiles, including Iranian drones and etc. Mr. Zelensky, are you worried because the news from the States? Sorry. Are you worried because the news from the States, from the United States and the Congress, are you worried? You know, I think that in Ukraine we finished worry the first days of full-scale war. I think it's too late for us to worry. I think we have to work on it. And with the United States, I've been in Washington this year, and I had a meeting with President Biden, and I had heard his 100% support in White House, and also support by bipartisan support in Congress. I think it's important of course, difficult election period for the United States. Different voices. Some of the voices are very strange. About this also we will speak about this today, and thank you for the invitation. Thank you so much. Nada. Como haya uno, denuncio al... No me estás diciendo que este no, pero los musulmanes todos tienen una pizza de algo. Claro, como suyo siempre es su... No. Hombre, pues desde entonces... O ese mismo día se fueron...
socio, que si no quiere uno, quiere el otro. Si no quiere uno, quiere el otro. O si no, pues claro. Buenos días. Buenos días. Bueno, un tiempo estupendo. Hemos estado con la EMET precisamente durante estas últimas semanas viendo a ver cuál era el tiempo que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones que nos iba a recibir aquí en Granada. En fin, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos al conjunto de las instituciones comunitarias el poder albergar aquí en España, en Andalucía y especialmente en Granada, esta Comunidad Política Europea en su tercera edición y también un Consejo Informal de la Unión Europea donde vamos a tratar temas tan importantes como la ampliación o también todo lo que tiene que ver con la autonomía estratégica. Si algo demuestran, bueno, pues es la importancia, el peso específico que España tiene ahora mismo en todos los debates importantes que se están suscitando a nivel europeo. Y eso además hacerlo el día después de habernos enterado y de haber conocido el que España, después de más de 4 décadas, va a poder albergar, junto con Portugal y con Marruecos, nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España. Así que estamos muy satisfechos, tengo que decirles que yo estoy muy feliz de poder estar aquí en Granada, hemos trabajado mucho para que esta cumbre de la Comunidad Política Europea y también el Consejo Informal sean un éxito. Así que vaya por delante todo mi agradecimiento a todo el personal, de mucha gente desconocida, anónima, pero que lleva más de un año trabajando para que lo que va a acontecer hoy en Granada, que se ha convertido en la capital europea, pues sea todo un éxito. Ahora, cuando termine esta breve declaración, voy a tener ocasión de poder tener un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Posteriormente tendremos lo que es la inauguración de la Comunidad Política Europea y posteriormente tendremos distintos debates que creo que van a ser muy importantes para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a hablar de multilateralismo y por tanto vamos a hablar de cómo está afectando esta guerra de Putin en Ucrania a todo el orden internacional. Vamos a hablar de soberanía energética, un debate que evidentemente está afectando también a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los hogares de todo el continente europeo y también, lógicamente, de España. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y esa perspectiva humanista que tenemos que dar a toda la revolución tecnológica que cada vez está más presente en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Mañana vamos a tener el Consejo Informal de la Unión Europea y ahí vamos a debatir sobre una cuestión muy específica y es lo que se llama la nueva estrategia europea. Vamos a abrir en Granada ese gran debate que nos tiene que llevar a una profunda reforma de la Unión Europea para que en los próximos años podamos ampliarnos, podamos pasar de una Unión Europea de 27 a una Unión Europea a 35. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo en lo que es este proyecto común de la Unión Europea. Ya saben cuál es la posición de España, no solamente la de una administración progresista, sino ha sido, digamos, una posición sistémica de nuestro país. Somos un país digamos, siempre abierto a las ampliaciones. Nosotros hemos sido, hace ya unos cuantos años, también beneficiarios de esa ampliación, en la década de los 80 del siglo XX y, lógicamente, siempre vamos a ser empáticos y abiertos a que esos debates sobre la ampliación a otras partes de Europa se puedan suscitar y se puedan, lógicamente, desarrollar. Bueno, en fin, tenemos muchos debates por delante y quiero agradecer, pues lógicamente, al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía, a todas las instituciones implicadas, desde el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que van a estar aquí en Granada, pues todo el trabajo que hemos desarrollado. La paciencia y la hospitalidad del pueblo granadino y, lógicamente, mi felicidad
porque, en fin, podamos desarrollar toda esta cumbre, estas dos cumbres, en un lugar tan emblemático como esta. Si me permiten el comentario, pues en fin, la Alhambra en árabe significa la roja, y la roja es efectivamente lo que va a vestir la selección española de fútbol, pues en ese color en el Mundial 2030 aquí también en España cuando se celebre. Y hacerlo además en Granada, donde hace muy pocas fechas pues también la selección española de fútbol tuvo ocasión de jugar un partido de fútbol desde hace ya muchos años, pues me parece que, en fin, que todo al final pues encaja y nos hace proyectar una imagen de España que realmente yo creo que es muy positiva, ¿no? Es de valores, de deporte, de convivencia, es un mundial al final donde dos continentes, el europeo y el africano, se encuentran y donde al final proyectamos, bueno, pues lo que realmente es nuestra sociedad, nuestro país, un país amable, un país hospitalario, un país, en fin, abierto, con talante, respetuoso, que apuesta por la convivencia y por todo aquello que ahora mismo pues tenemos que proyectar, porque el mundo efectivamente está viviendo un momento muy complicado, muy complejo, y particularmente un país con el que nos sentimos muy próximo, aunque estemos a 4.000 kilómetros de distancia, como es Ucrania. Presidente, ¿qué le va a trasladar al presidente Zelensky en ese encuentro sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Y le pregunto también si Puigdemont está marcando los tiempos de su investidura. Bueno, en primer lugar, sobre la primera de las cuestiones, el presidente Zelensky lo sabe bien. Nada más empezar esta presidencia española rotatoria del Consejo de la Unión Europea, me desplacé a Kiev, estuve con el presidente Zelensky, le trasladé lógicamente el compromiso de España como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, nuestra voluntad de seguir dando pasos para que efectivamente se abran ya formalmente esas conversaciones. Nuestra posición es clara, es firme, creo que además todos los países de la Unión estamos, digamos, en la misma línea, y lo que tenemos que hacer es esperar ahora mismo a la institución que tiene que decir si los pasos que lógicamente están establecidos en los tratados han sido cumplidos y las reformas realizadas por parte del gobierno ucraniano. Pero evidentemente creo que la lógica y la voluntad política de todos los países es la que he apuntado en esta declaración. Y en segundo lugar, en relación con la cuestión que usted me ha dicho, a ver, aquí hay dos dinámicas que me parece importante subrayar. La primera es, bueno, hemos perdido 5 semanas con una investidura que todo el mundo, hasta incluso el propio candidato, sabía que iba a ser fallida. Y ahora, bueno, pues evidentemente la sociedad española, y yo el primero, lo que queremos es que haya un gobierno con plenas funciones y que no estemos en funciones como llevamos desde las elecciones del pasado 23 de julio. Por tanto, hay una urgencia en que haya un gobierno en funciones y, en segundo lugar, bueno, las negociaciones son complejas, porque hay un arco parlamentario con distintas, intereses, y tenemos entre todos que encontrar ese espacio de encuentro para arrancar esta legislatura y poder formar una mayoría parlamentaria que no solamente nos dé una investidura, sino también la legislatura, ¿no? Así que, a ver, yo lo dije el otro día en mi comparecencia en el Palacio de la Moncloa, mi objetivo es el que durante estos próximos 4 años sigamos avanzando para la mayoría social de nuestro país en derechos y en libertades y en progreso. En segundo lugar, seguir cultivando y abonando ese reencuentro, esa convivencia entre los pueblos de España. Y finalmente, el marco es la Constitución. Por tanto, diálogo es el método, el objetivo es el progreso y la convivencia, y el marco es la Constitución. Y es ahí donde nos vamos a mover, porque, en fin, no soy un presidente de gobierno nuevo. Llevo ya 5 años y es lo que he hecho durante estos últimos 5 años, en circunstancias extraordinariamente complejas como las que hemos vivido y a que afortunadamente hemos superado, como es la pandemia de la COVID-19. Presidente, ¿le preocupa el acuerdo de ayer de inmigración? ¿Le preocupa al gobierno español el preacuerdo que se ha alcanzado de inmigración? Y le pregunto también, al hilo de la pregunta. D'accord. Alors, si vous ne parlez pas avec la presse, perdona, no te vayas. Si vous ne parlez pas par la presse, no te vayas. C'était ici, c'est pour parler avec vous. Vous voulez parler avec la presse ou non? Non, c'est pas un prix pour nous. Non? D'accord, vous le dirigez pour vous. D'accord, soyez le bienvenu. Très bien, merci.
sobre Puigdemont, Sí. en directo para La Sexta. ¿Va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente... Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, a ver, cuando el Gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que por tanto obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos, digamos, de alguna manera velar, no solamente aquellos que tenemos el honor de liderar un país desde el Poder Ejecutivo, sino también todas las fuerzas parlamentarias. Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español a esa investidura. Y en segundo lugar, ¿cuál era la otra pregunta? El preacuerdo de migración. Hombre, yo creo que es un acuerdo en el que todos al final hemos tenido que ceder, pero creo que es un acuerdo que sienta las bases para que ya definitivamente, junto con el Parlamento Europeo, logremos ese pacto de migración y asilo. Y España es un país, digamos, muy interesado en que haya un pacto de migración y asilo, porque estamos hablando de dos ejes fundamentales, el primero el de la solidaridad y el segundo el de la responsabilidad. La responsabilidad significa controlar las fronteras, controlar, digamos, y luchar contra la migración irregular y propiciar la migración regular, que es en lo que ha estado siempre el Gobierno de España. Pero en segundo lugar, la solidaridad. Lo que no puede ser es que determinadas zonas de nuestro país, pienso, por ejemplo, en el sur de España o también en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, se hagan frente y asuman todo ese fenómeno de migración irregular sin la solidaridad del resto de los países europeos. Y yo creo que también ahí hemos encontrado un punto de equilibrio que es de interés para España. Venga, la última pregunta. Which one? What will your message and the message of the other leaders be to President Zelensky of Ukraine, in particular given the concerns that President Biden has expressed? Well, actually, solidarity, unity, and of course all the support of not only the European governments but also our societies. I think that all the Europeans are, backing Volodymyr Zelensky and his country. And of course, we are ready to support and to back, until the end of this war, our friends in Ukraine. And I think that we have, of course, debates that we need to deliver within the European Union. I'm thinking nowadays about the reform of the MFF, which is, the financial framework to channel all the financial resources in order to help and to sustain Ukraine for the next years. But we're very happy to host this summit, and of course we're very proud, and it is an honor to have Volodymyr Zelensky with us here in Granada. I think that Granada is today the capital of Europe and also the capital of peace. At the end of the day, this city represents a lot of things. In my opinion, the most important one, the respect to different cultures, civilizations, and also this is the message that we want to send to the rest of the world. That Europe is a peace project, and this is what we are going to do today and tomorrow here in Granada. Muchísimas gracias. Ya no voy a decir, si mañana vamos a tener otra rueda de prensa, ayer hice otra, de verdad. Vamos a disfrutar yo creo que un día muy, muy importante, el de mañana también. En fin, Granada yo creo que es un lugar absolutamente idóneo por todo lo que representa en términos no solamente políticos, sino históricos, de lo que queremos proyectar desde España, que es y cómo sentimos Europa. Y mañana tendré ocasión de hacer una rueda de prensa y responderle a todas estas preguntas y muchas más. En fin, disfrútenlo, porque creo que hoy además el tiempo nos acompaña. Gracias. Would you please
again here in Granada for speeding up the process of the Ukrainian answer? I think first of all the main challenge is what we all of us the main challenge is what we have, that is to save unity in Europe. And I'm speaking not only about the countries in EU, in all the Europe. I think that is the biggest challenge what we'll have, because Russia will attack by information, disinformation, by fakes and etc. And that is the first thing. The second, so important for Ukraine to have defending shield for the win. Vente más para acá. El primer ministro. Sí, pero no en teoría. Letonia era. Venga, y rápido, cuando no... Good morning. Welcome, Prime Minister. Big way, please. And the media is here. Yeah. Vienota pozīcija, vienota izpratne, pieņemsim arī par jautājumiem, kas skar Ukrainu. Un skaidrs, ka Krievija šobrīd nemaina savu politiku, un, manuprāt, visas valstis, kas šeit ir sapulcējušās, ir skartas no šī kara. Un varbūt tā sākumā nevar saprast, kāpēc mēs te tiekamies, bet ļoti svarīgi, ka mēs katrs jau dzīvojam savos burbuļos. Tāpat Eiropas Savienība ir savs burbulis, bet šeit ir iespējams tātad visiem kopā satikties un saprast, kāda tad ir visu šo valstu ietekme no kara, veidot vienotu izpratni un arī domāt, kā mēs tālāk risinām šos jautājumus. Ko jūs plānojat? Jā, man ir paredzēts arī divpusējās tikšanās. Tūlīt pat tikšos gan ar Eiropas parlamentu vadītāju, gan ar Eiropas padomes vadītāju, un arī divpusējās tikšanās ar Norvēģiju, Īriju. Jā, un vēl bija kaut kādām valstīm, kuras es skatīšos. Protams, izmantošu iespēju arī satikt līderus, kurus es tā nevaru ikdienā satikt. Arī ir Zeļenska kungs, kas nozīmē, ka viņš arī ir izmantojis šo iespēju, lai varētu uzrunāt Eiropas līderus. Man ļoti žēl, ka Azerbaidžāna un Turcija nav izvēlējusies ierasties. Un skaidrs, ka šis formāts būs dzīvotspējīgs tik ilgi, kamēr līderi ieradīsies un apmeklēs šo formātu un izmantos iespēju arī runāt. Iepriekš tika izmantots šis formāts, lai runātu par miera sarunām. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tomēr arī Eiropas līmenī mēģināt būt par vidutājiem un atrast tādas miera sarunu formātu, jo tas jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs šobrīd, bet mēs varam aicināt uz miera sarunām.
Well, I see the European political community as the reason to bring all allies together. If we are not together, if we're not together as a continent, then actors from elsewhere will try to influence our continent. That's my first point. Secondly, I would always appeal to all partners to attend these meetings. This is an opportunity for everybody to come together, as has been the case with the negotiations that have been taking place. So far not successful, actually failed, but we would have wanted to see negotiations with Azerbaijan and Armenia here. Secondly, on Turkey, we also will continue to look at the country that can be a partner. We ask the questions, we ask and express human rights concerns, but for us, the European political community is precisely the opportunity to have everybody around the same table. So I would always say it's a pity when countries are not represented. Thank you. Thank you. Yes. See you later. Dos preguntas. ¿Está preocupado por el preacuerdo de inmigración al que parece que se ha llegado ayer? Primera pregunta. Segunda pregunta también sobre la amnistía. Le acabamos de preguntar al presidente del gobierno, usted que siempre habla claro, ¿qué opina de la amnistía si se produce? Sobre el acuerdo de inmigración, es una buena noticia que se hayan llegado ya a acuerdos en el seno del Consejo de Ministros. Ahora se trata de que estos acuerdos los acepte, los incorpore a la acción que hay que tomar en el Consejo Europeo. Sé que hay todavía problemas por parte de algunos países, pero este es un momento decisivo para que Europa adopte acuerdos operativos para hacer frente a los flujos de migración cada vez mayores que pesan sobre el continente y en particular sobre algunos países. Este va a ser uno de los grandes temas, cómo prepararnos para la ampliación y cómo hacer frente a los movimientos migratorios. Y sobre las cuestiones de interés nacional, me va usted a permitir que considere que este no es el momento ni el lugar para entrar en ellos. Tiempo va a haber. Gracias. Es una pena que Azerbaiyán no esté aquí. Y es una pena que Turquía, que es el principal país que apoya a Azerbaiyán, tampoco esté aquí. Por lo tanto, no vamos a poder hablar aquí de algo tan grave como el hecho de que más de 100.000 personas hayan tenido que abandonar a prisa y corriendo sus casas huyendo de un acto de fuerza militar. Condenamos los actos de fuerza militar para resolver los conflictos. Ayudamos a estos refugiados y espero que en Bruselas puedan haber reuniones entre Armenia y Azerbaiyán, sobre todo para evitar que el conflicto vaya más y para estabilizar políticamente Armenia. Muchas gracias. Hablaremos de estos temas más tarde, cuando el momento llegue. Gracias. Yesterday evening I had
Question, you are a bit far. In the table there are proposals for 50 billion euros for the civilian and economic side and 20 billion for the military side. And we did that before waiting for the US to take decisions. Certainly we do more, but the US is something imprescindible for the support of Ukraine. How does Nagorno-Karabakh affect the agenda of the European Union? There's question marks about... Wirklich uns mal dann den formellen, vielleicht formelleren Treffen auch, mal Schritte mal zu machen, wo auch mal sehen, wo die Schweiz etwas helfen kann. Letztes Mal haben Sie Präsident Zelensky getroffen. Wie wichtig ist das Thema Ukraine aus Ihrer Sicht? Ja, es ist zentral, es bleibt absolut zentral, nicht nur für die Schweiz, für den ganzen Kontinent, aber Sie haben vielleicht es gesehen, letzte Woche hat die Schweiz auch noch einen Schritt gemacht mit 100 Millionen für die Entminung. Das ist auch ein wichtiger Schritt und es zeigt einmal mehr, dass wir sehr solidarisch sind mit Ukraine. Aber jetzt muss man auch sehen, es dauert diesen Krieg seit mehr als 18 Monate und es ist wirklich außerordentlich wichtig, dass man auch für die nächsten Monate mal sieht, wie es mal sich weiterentwickelt. Daher auch alle meine Kontakte auch auf anderen Kontinenten, in Afrika, in Südamerika, weil es darf nicht sein, dass es wird als kontinentale Angelegenheit gesehen. Nein, es ist eine Weltangelegenheit, es betrifft wirklich alle. Frage zu Bergkarabach. Was ist die Haltung der Schweiz und wieso verurteilen wir das nicht so, wie das andere Länder? Ja, wissen Sie, die Haltung der Schweiz ist da schon seit langem. Sind wir immer wieder in Kontakt gewesen mit unterschiedlichen Parteien. Sie kennen auch die Rolle der Schweiz, die Möglichkeiten, die wir haben können, auch etwas anzubieten in Situationen von Konflikten. Und ich glaube, heute wird es auch ein interessanter Moment sein, mal informell ein bisschen zu hören, auch wie andere reagieren dazu. Ein Thema ist auch der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien. Wie sehen Sie die aktuelle Situation und was kann die Schweiz da zur Lösung beitragen? Ja, wissen Sie, ich habe Präsident Vučić in New York kurz getroffen. Ich habe Premierminister Kurti in Bern gesehen. Es ist klar für uns, für die Schweiz ist von einer zentralen Angelegenheit, eine friedliche und stabile Situation in der Balkan zu haben. Es ist wirklich unser Interesse auch direkt. Wir haben eine sehr starke Verflechtung zwischen Bevölkerungen. Es gibt auch sehr viele Kontakte und ich glaube, die Signale sind gesetzt. Es war schon das letzte Mal in Chisinau ein zentraler Punkt, diese Diskussion damals. Und ich glaube, die Schweiz ist wirklich da, um zu helfen, wirklich eine stabile Situation zu haben. Kann die Schweiz eine Mittelrolle einnehmen? Ja, ich habe einfach in diese Kontakte immer wieder mal betont, was für uns wichtig ist, diese stabile Situation, dass es wird da wirklich auch gesprochen miteinander, es passiert auch und dass man versucht, auch eine Situation, eine Lösung zu finden, vor allem im Nordkosovo, für eine gute Integration von alle, eine gute Situation für alle die Leute, die auf dem Terrain einfach leben. Aber muss man auch sehen, die ganze Region hat und kennt eine schwierige Situation seit langem, das ist nichts Neues, aber wir müssen auch dabei sein, wir sind auch dabei, um diese Lösungen und stabile Situation zu unterstützen. Es gibt mehrere europäische Länder, die Sprachbarkeit Serbien sehen und auch der Grenzen Ja, es liegt nicht an mir, jetzt mal Punkte zu verteilen und zu sagen, wer wie zu denken hat. Ich glaube, wir müssen das reservieren und auch mal zusammen diskutieren mit den direkten Betroffenen und nicht hier. Ich danke für das Verständnis dafür. Aber wir müssen auch einfach mal Schritte machen. Es gibt die Europäische Union, die sich auch sehr stark mal engagiert hat. Das war auch ein Thema in Chisinau. Ich freue mich auch sehr, heute zu sehen, was es wird geben als Diskussion. Ich habe einige bilaterale Gespräche, die vorbereitet sind. Die Liste habe ich nicht im Kopf. Es gibt sehr viele, aber vor allem die CPE, diese Treffen hier, die sind so wichtig für die informellen Treffen. Und ich bin sicher, ich werde mit beinahe allen mal in Kontakt treten können. Ich kenne auch allen und diese Momente helfen sehr, diese auch menschliche Kontakte zu pflegen. Letztes Jahr findet der Kirchen in Großbritannien statt. Sie haben jetzt gesagt, mehrmals, dass diese Veranstaltung wichtig ist.
Good morning. So this is the third EPC today that is starting after Prague and Chisinau. And actually it is the third time that at the core of our discussion is our support for Ukraine. And this symbolizes also the strong support that the European political community has for Ukraine. I very much welcome that President Zelensky is going to join us here. On Monday, the 27 ministers for foreign affairs and the HRVP were in Kiev to support Ukraine. So there's a strong message to Putin from Dublin to Chisinau that we do not tolerate aggression against a sovereign state. One of the topics here will also be energy. And indeed, we had a massive energy crisis due to the blackmail of Russia with fossil fuels. We've mastered this crisis. The prices have gone down drastically. And most importantly, our storages are filled, and we have created a joint platform to buy gas together. This is a big success. And the success is seen can be seen because of the fact that not only the 27 member states have joined this platform for energy, but also other members of the European political community like Norway, Ukraine, Moldova, or Serbia. We have been able to get rid of the Russian dependency on fossil fuels. We have massively invested in renewables, and indeed last year, for the very first time, the European Union was able to produce more electricity from renewables, wind and sun, than from gas. And of course, Armenia will play a role today in the discussions too. I will meet the Prime Minister of Armenia in a bilateral here. We strongly support Armenia and support it in its humanitarian needs. We have already allocated 5.2 million euros. I will tell the Prime Minister today that I'm happy that we double this amount to 10.4 million euros and that we are providing 15 million euros of direct budget support under the country's annual program. And we will discuss what else we can do to support Armenia in this difficult situation. President, on Armenia and Azerbaijan, you've talked about what you can do for Armenia, but is there any action that the European Union will take against Azerbaijan for a military operation that has triggered the exodus of 100,000 ethnic Armenians from the We have immediately, end of September, issued a very strong statement of condemnation of the military operation of Azerbaijan in Nagorno-Karabakh and called strongly on a resuming of dialogue and a peaceful solution. This is what we are working on, and important for us is to support Armenia. So we have been, it was very important that President Biden informed us at the beginning of this week what the support for Ukraine is concerned from the side of the United States. Here in the European Union, we're working on a package of 50 billion euros for Ukraine for the years 24 to 27. This is very important because Ukraine needs predictability and reliability in the direct budget support. As far as I oversee the situation in the United States, I'm very confident of support for Ukraine from the United States. What the United States is working on is the timing. Are there any developments regarding Southern Gas Corridor and Turkey Gas Hub? Are you afraid that the U.S. support to Ukraine could be reduced in the
As I said, Buongiorno, Presidente. Buongiorno Presidenta, you're going to talk to the press? Yes? Ok, benvenuto. Like for team building. Sì, sì. Good morning. Hey, good morning. How are you? Am I spokesperson? Walk with me? Oh, that's You're going to talk to the press, right? yes, Okay. I'm afraid so. Welcome. Thank you. Good morning. Well, I think it is good that we meet today, that we have this format with the European political community, because so many issues are bigger than just the borders of the European Union. Important topics. I think it's good that we meet everything. what about Serbia and Kosovo? This seems to escalate through this. Mi hanno chiesto sul piano Mattei, spiegare. Sole. Ya Vamos por detrás de prensa, ¿no? Detrás de prensa. Podéis esperarlo si queréis tenerlo a la vista en la playa. Y luego para... Dice que hay otros puntos. Dice indicarle qué punto puede ir. Vale, lo cogeré al final. You can choose the map. Welcome. Hi. Hello, it's nice to see you all again in such a sunny environment. Today we have the European Political Community meeting again, so it's a good platform to
talk to each other. It's very sad that some European countries are not coming. We heard that Erdogan is not coming and Azerbaijan is not participating because this is the platform where we all should talk to each other. So I'm participating in the panel or roundtable on multilateralism and security. Russia does not believe in multilateralism, so we have to do everything to prove that we are united and we talk to each other and we make multilateralism work. We had the UN General Assembly and the discussions how the UN should function and how the UN Charter should really function so that we would have peace in the world. So hopefully we have good discussions today. Are you afraid that the US support for Ukraine will be shrinking in the near future? No, not directly. I mean, we have the discussions everywhere, and US has committed their support to Ukraine, as other countries in Europe as well. And I think Russia wants us to be tired, and we shouldn't show them that we are, because we are not. We have to help Ukraine as long as it takes. We have to endure the war as they are enduring the war. And we have to do everything to help Ukraine. Yes, these are very worrying tendencies that we have in Europe, and therefore these platforms like today could be good places to talk to each other. But unfortunately, I don't think that today we're going to see any positive results. But talking to each other in Europe is definitely bringing the tensions down. I didn't hear your question. Europe actually is helping Ukraine a lot, and we have to do more. And everybody who has more in their stocks should give more. Russia is thinking that they will endure pain much longer, but we shouldn't do that. We shouldn't give them that. Yeah. Okay. I think it's an internal US discussions. We cannot interfere in it, but it's still important to support as European Union. We cannot compensate. This will be not possible, but we have to continue to support as much as we can. But it's an internal US affairs, and we hope that they will find a solution soon in the interest of Ukraine and also stability. We have so many troubles, it's a fact. I really hope that today we'll be able to exchange that what is important for Kosovo, Serbia. We have a plan on the table, so it has to be implemented. In Azerbaijan and Armenia, I don't know now if the president of Azerbaijan is coming. I heard he might cancel his presence, I don't know. There are enough troubles. We don't have to make homemade troubles on our own continent. I think this is in the interest of all of us. Can I ask one final question on the UK specifically? Because we saw... Sorry. I understand. We've seen the UK changing some of their climate policies. There's also that argument in some European countries at this stage. When you look at climate policy in the coming years, are you worried that we're actually reversing some Yes, of the targets? I'm very worried about it. If we do not understand that to have 35 degrees in October is normal, if some people think it's normal, we will have 25 degrees on Sunday in Luxembourg. We see that we have troubles with water. Do we really need to have even more problems, that people understand that there is not the climate change but the climate crisis, and that we shouldn't be less ambitious? We should even be more ambitious, and every try to do less is really bad direction. Thank you. Bye bye.
we are aware and you are aware that there are challenges since inside the organization are as well in Russia and Belarus. And we are in constant communication in order to drive the processes towards a peaceful Europe. But in order to have a peaceful Europe, then the first thing what is needed is the stop of the war in Ukraine and Ukraine to preserve its territorial integrity and to fulfill its goals of the people of Ukraine to have a democratic and sovereign country as they are. So we will continue until the end of our chairmanship to be a country which will take all the important opinions into consideration and to organize a successful summit by the end of the year. Do you think it's on the ministerial meeting in December? Russian? We are in preparations, and at this moment I cannot give you all the details, but the ministerial meeting is under preparation for December in Skopje, the capital of North Macedonia. Thank you. Па најпрвин, јас денес се представувам Северна Македонија, ново исклучително важен состанок на Европската политичка заедница. Тука се практично представници на сите земји од Европа, без Русија и Белорусија. Една од главните теми која што е од најголемо значење за нас е и проширувањето на Европската Унија. Вие знаете дека после долго време на агендата на Европската Унија е проширувањето. Ќе разговараме нормално и на теми кои што се однесуваат и на дигитализацијата и на воведувањето на вештачката интелигенција, се со цел да се подобрат услугите за граѓаните, и тоа ќе биде една од работните средби на кои што јас ќе учествувам заедно со премиерите на Италија, на Франција, на Обединетото кралство и на низа други, на представникот на Европскиот парламент, на Европската комисија. Исто така значено е што утре ќе биде одржан и неформален состанок на Европскиот совет, на кој што ќе се разговара токму на прашања кои што се значени за нас, а тоа е пред се мирот и безбедноста во Европа, поддршката на Украина, но и проширувањето на Европската Унија. Како што најави председателот на Европскиот совет Шарл Мишел пред повеќе од еден месец, веќе во рамки на Европската Унија се води дебата во однос на подготовката на Европската Унија за прием на нови членки од една страна и од друга страна процесите за пристапување кои што самите земји членки ги имаат со Европската Унија. Ние мислам дека се наоѓаме во одлична позиција со оглед на тоа дека минатата година ги отпочнавме преговорите со Европската Унија. Од друга страна Европската Унија има стратешки интерес и веќе отворен процес за свое прилагодување, кој што е паралелен процес во однос на тоа дека ќе треба да функционира во иднина со земји кои што имаат поголем број од сегашниот, што значи дека ќе постои динамика и на страната на земјите на кандидати за членство. Пред се тука мислам на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Северна Македонија, меѓутоа и динамика внатре во Европската Унија во однос на прилагодување на функционирањето со повеќе земји членки. Веќе е јасно на сите дека Германија и Франција имаат изработено работен документ кој што се однесува на кои се тие стратешки промени кои што треба да се направат. Јас тоа не можам да го коментирам во моментот, бидејќи се работи за работен документ кој што не е финален, и затоа ќе оставам тие да го комуницираат, иако го имам видено, и сметам дека тоа што стои како предлог во самиот работен документ е позитивно за нашата држава и за земјите од регионот. Се надевам на успешни состаноци, ќе имам и билатерална средба со премиерот на Холандија, со премиерот на Ирска и со подпредседателот на Европската комисија. Ви благодарам и ви посакувам и на вас успешен работен ден.
go, I'll go. Good morning, everyone. This meeting is again an important one. This is the third edition of this European political community, and it shows the relevance of the meeting because this is an occasion to exchange views, also in an informal way. And there are many challenges for the European continent. Certainly, the consequences of the war launched by Russia against Ukraine, important to reaffirm our solidarity with the Ukrainians. The energy sector is extremely important. That's why, on the EU side, we have decided to double our efforts for the renewable energy. We have decided to triple the efforts for the energy efficiency, and we are also working very hard, and such a platform can help to reduce the conflicts, to prevent the conflicts when possible, to reduce the conflicts and to address the difficulties we face. I am confident that again this meeting under the Spanish presidency will be the occasion to bring the European continent closer to common goals, stability, prosperity, security. It should be our common priorities. Cette réunion est une réunion importante parce que ça va être l'occasion pour beaucoup de leaders de se rencontrer, de discuter et de progresser ensemble sur des sujets qui concernent l'intérêt commun pour l'avenir du continent européen, les questions d'énergie, les questions liées à la connectivité, et puis certainement les conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine seront à l'ordre du jour. Et puis je pense que cette réunion est aussi l'occasion de multiples rencontres informelles pour tenter de prévenir un certain nombre de conflits, un certain nombre de tensions, de tenter d'apporter un certain nombre d'apaisements et de solutions. Thank you. Yes, please. We had a few days ago a very important phone call with the President, Joe Biden, a very important moment because he reassured us, and we feel his personal leadership, his personal commitment to make sure that the United States will support Ukraine in the long run, will help Ukraine in the long run, and we work very closely together. And you know that on the EU side we have already mobilized 82 billion euros for Ukraine, to assist Ukraine, and you know that we are working hard to decide an additional package. There is a proposal on the table with 50 billion euros for the Ukraine facility and with 20 billion euros for the European Peace Facility for more military equipment for Ukraine. This is very tangible, very concrete, and it's our duty to support Ukraine. First point, we are shocked by this decision taken by Azerbaijan to use the military force. It's one first element. Second point, I had a phone call 2 days ago with the president of Azerbaijan, and he made very clear that they do not have territorial claim on Armenia. It should be set in a very vocal way, I think, to make sure that there is the mutual recognition for the territorial integrity. It's my second point. And point three, we will help Armenia to face the consequences of this military operation started by Azerbaijan. There are a lot of refugees in Armenia, and we need to support with humanitarian assistance on the one hand, but we also need to take into account the wish in Armenia to strengthen the ties between Armenia and the European Union, and I am in favor of this rapprochement between Armenia and the European Union. And I want to be clear, we made a promise a few years ago to Armenia in terms of investment package with more than 2 billion euros promised to Armenia. We must deliver. We cannot procrastinate. We must deliver. Armenia needs our support. But neither Turkey nor Azerbaijan are here. Sorry? Neither Turkey nor Azerbaijan are here. I mean, European diplomacy is working. This is extremely important not to give up, never to give up. And I believe that the diplomatical efforts are needed even when there are difficulties, even when there are setbacks. And you know that we'll have the occasion today to meet together with President Macron, with President Scholz, and with Prime Minister Pashinyan. I take note, there is a decision taken by President Aliyev not to attend the meeting. I take note, but we do not give up, and we are absolutely convinced that this is our interest within the EU to have a stable and prosperous
no cases. And you know, before we start at the EU level the mediation, we were not very active and present in that region. With this EU mediation effort, it means that we are defending our interests, we are promoting our values in that region. It's what we need to do. The European Union is a fundamental political project. We need to protect and to defend the interests of our citizens, and the interests of our citizens, this is very clear, this is a stable and prosperous neighborhood, including in the South Caucasus. This is his decision, and we have tried to work to prepare a meeting with President Aliyev and with Prime Minister Pashinyan. We have proposed some ideas to make sure that we can bring more stability, more serenity, that we can address the humanitarian consequences of the situation. This is his decision, and I do not intend to comment publicly his decision. I will have the occasion to tell to him directly what is my feeling about the decision not to come. Mr. President, why Europe stayed silent for almost 30 years and 1 million of displaced Azerbaijan people from Karabakh and Armenia, and is actively speaking now on behalf of Armenia? Do you think Europe can be a neutral mediator after that? Answer number one, yes, the EU is a neutral mediator because the EU has no hidden agenda. Our agenda is very clear. This is prosperity, stability, security, and predictability, point one. And point two, we made a lot of progress in the past with the mediation. When we started the mediation about 3 years ago, we made some concrete and tangible result with the exchange of prisoners, with some progress in terms of exchange of mining maps, in terms of discussions that have started for the border delimitation, with the launch of 2 border commissions that are supposed to work together. We made progress on the connectivity by discussing the details of the modalities and the principles of sovereignty and jurisdiction and reciprocity that should be guaranteed in terms of efforts for improving the connectivity in the region. But we are very sincere, we are very honest, we understand that more diplomatic efforts are needed. This is what we will do today with the Prime Minister of Armenia. Thank you, just a pleasure to meet you this morning. Thank you. Bye. Presidente. What do you expect? British president. Oh, yeah. What do you think you have to say? I saw the... This way, good morning. You want to talk to the press? Yes? Thank you very much. Thank you. Mr. President, the writers, one question. How do you get out of the current crisis? Tell us. We'll get it out. Do you have any talks today with your... Good morning, Prime Minister. How are you? You want to talk to the press? Okay. Okay. Somebody say something with you or... No es por detrás. ¿Vale? Por aquí le controláis todo lo que queráis por el vallado y cuando gire a la izquierda le esperéis ahí en la boca de... En la boca. Vale. Do you want something from your team? Okay, that's good. Welcome. Gracias. I see your time. Hay dos S. Vamos. Hay dos S. Vamos. Vamos. Suecia.
Presidente, ¿no? Presidente. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. Migration pact, and could it involve Ireland taking a quota of refugees from migrants from other countries? Yeah, we don't really have clarity on it at the moment. Some progress was made at the Justice Ministers meeting there the other day, but I haven't had a chance to study what's been agreed. I think, though, from Ireland's point of view, it wouldn't really be so much about taking a quota of refugees. You know, we've accepted a huge number of people in the last year or two, maybe 100,000 people from Ukraine and other parts of the world. So I think we're in a different place as a country now, really struggling to accommodate the numbers that we have. But certainly what it is about is a number of things, but one of those is more cooperation at European level and also securing the outer borders of the European Union so that we can put more control on irregular entries into the continent, which is important for us too. So if we don't take a voluntary quota, that would be paying into a fund, is that right? Yeah, that's an option. So you can have the option of accepting refugees who are in other parts of the European Union. So they're already in a safe place, or you can make a financial contribution. But realistically, where we are in Ireland at the moment is having accepted over 100,000 people from Ukraine and other parts of the world in the past 2 years. I don't think we're really in a position to accept more voluntary transfers, not until we get on top of the accommodation situation. I think people will understand that. That's not to say that we'll turn away people who come to Ireland. Of course we won't do that. But volunteering to take more people is a different thing entirely. This week, some figures emerged on what it would cost to let Ukraine into the European Union, including a calculation that under current rules it would mean a 20% cut to cap farming aid. Does this put a damper at all on Ireland's support for Ukraine's membership? I'm a strong supporter of Ukrainian membership of the European Union, and not just Ukraine, also the Western Balkans and Moldova. And if you look at things in the round, if you take the broader view, the longer term view, enlargement is always good for Europe. It helps to provide us with security, helps to embed democracy and human rights, and also helps the European economy to grow in the round. So I think it's really important that when we look at these questions, we don't see them just as a financial calculation. If Ukraine, Moldova, the Western Balkans join the European Union, they'll become wealthier in due course, just like Ireland. They may yet become contributors to the budget. Certainly when it comes to CAP reform, a further enlargement will of course trigger a lot of reforms. What might be necessary is countries making larger contributions so that we can protect the budget for CAP, but that's all way off. I'd be very keen to see Ukraine begin talks on membership this December. That decision isn't made yet, but I hope we can make that decision. But the time from beginning talks to actually becoming a member, it often takes many years, more than 10 or 15 years. So by then the budget and the CAP will be in a very different place, I think. So I really would hope that we don't create those kind of fears. Just on roads funding, Transport Minister in Ryan last year by Transport Infrastructure Ireland, the announcement was proper investment in roads. You see 77 deaths over the next 5 years. What does he see on deaths on our roads, and what is your response? Well, we have a lot of investment in roads. Hundreds of millions of euros go into maintenance and restoration of our local, regional, national roads every year. In addition to that, we sign off on new projects. Only this month, nearly €500 million being invested in road upgrades in the northwest for the N5. It's always the case that any government agency will always say they need more money, and if we don't give them more money, there will be negative consequences. People make their case for more money. And I wouldn't expect anything different. That's the normal course of budgetary negotiations. But I do support more funding for roads, I should be clear on that. But also we need to make sure there's adequate funding for public transport. Some really big, important public transport's about to come through planning, like Bus Connects in Dublin, like Cork Metropolitan Rail, and we have a commitment in the programme for government to make sure that funding for public transport outweighs investment in roads by 2 to 1, and that makes sense to me as well. Yeah, well, look forward to meeting him. It's our second bilateral, although we have spoken on phone
Really, a couple of things on the agenda. We'll be interested to hear from him, how he feels the discussions between the UK government and the DUP are going with respect to restoring the institutions in Northern Ireland. Really important for both of us. And of course, we'll want to discuss the Legacy Act and reaffirming our position on that. And I suppose in a more positive space, we're going to talk about UEFA 2028. Really delighted that UK and Ireland will be hosting that tournament. Want to talk to him about our willingness to make a funding contribution to Casement Park in Belfast, one of the two stadiums in Ireland that will be used, the other being the Aviva. And also we're going to talk about the common travel area, because again, that's very important for us, that the common travel area between Britain and Ireland functions, but also that we secure the outer border around Ireland and Britain as well. Of Kosovo, and to have the opportunity to speak to European leaders. As you know, these are very difficult time for the entire European continent, particularly for my country, as we recently faced an act of aggression by Serbia that was committed through terrorist and paramilitary groups. I'm here to ask for the support of European allies and partners to sanction Serbia so that they are not encouraged and emboldened to commit such acts of aggression against Kosovo and against other neighbors again and again. Unfortunately, what we have seen in the past Will you discuss at your meeting with Mr. Sunak? We'll certainly discuss the issue of UK legacy legislation. That's something the Irish government are very opposed to, and so are the victims' groups, and so are the five main parties in Northern Ireland. All agree this isn't the right approach, and we believe it is potentially a contravention of the უნიურლობა გაიმარჯვებს და წინ დახედულებს და მე ვფიქრობ ევროპა აღარ დაუშვებს იმ შემთხვევაში, რომელიც შაქთან დაუშვებს. საქართველოს დაითქვას. Sve je okej. Kako ste? Jeste dobro? Lijepo je ovo, ponovo ljeto. Andalusija. Može. Evo, treći sastanak Europske političke zajednice. Naravno da će biti prigoda, budući da dolazi ukrajinski predsjednik Zelenski, da razgovaramo o najrecentnijoj situaciji u vezi Ukrajine, daljnjoj podršci i solidarnosti svih članica i Europske unije, ali i zemalja uključenih u ovu zajednicu. Razgovarat ćemo i o pitanju energetike, nezakonitih migracija, pitanju proširenja, jer ovaj format i jest sastavljen na ovaj način da u puno širem krugu nego što je to članstvo Unije gledamo u kojoj su fazi pripreme pojedinih zemalja koji imaju ambiciju za članstvo i to je ono što je u ovom trenutku najvažnije za Hrvatsku, je naravno važna naša podrška Bosni i Hercegovini posebno, ali isto tako s državama jugoistoka Europe i Ukrajini i Moldovi i želimo da taj cijeli proces bude kvalitetno strukturiran i da se ostvare napreci i u ispunjavanju reformi i da taj napredak bude temeljem individualnih postignuća svake od zemalja. Da li mislite da je Europska unija na prikladan način odgovorila na humanitarnu krizu i na progon zapravo 120.000 Armenaca u trenutku kada druga država silom pokušava riješiti pogranične pitanje? Pa to je trebala biti jedna od tema na marginama ovoga skupa, ali prema zadnjim informacijama koliko sam sada obaviješten i izbrifiran od naših veleposlanica, ovdje na kraju u Granadu neće doći niti azerbajdžanski predsjednik Alijev, niti će doći turski predsjednik Erdogan. Bila je ideja da bude jedan sastanak kakav je već bio ranije u ovim formatima.
Ono što se dogodilo se jako brzo, točno u pravu ste, bez neke prevelike reakcije međunarodne zajednice, međutim cijelo to vrijeme su i predsjednik Europskog vijeća i predsjednica komisije bili u kontaktu sa dužnosnicima najvišima i Azerbajdžana i Armenije. Ono što je u ovom trenutku, recimo to tako, pozitivno, da je bilo relativno malo žrtava i da je taj cijeli proces odlaska ljudi iz Gorskoga Karabaha prema Armeniji prošao relativno brzo. Ja sam o tome razgovarao i sa predsjednicom Međunarodnog Crvenog križa, koja je inače Hrvatica, Mirjana Špoljarić-Eger, pa nam je ona dala jedan briefing sa aspekta njih koji su na terenu. Recite, imate bilateralu, čuli smo sa kosovskom predsjednicom. Da li smatrate i da li postoji konsenzus ili barem nekakva politička volja da se sankcionira Srbija zbog opet oružane prijetnje na samoj granici te države? Da, pa predsjednica Kosova Vjosa Osmani tražila je susret, što je dobro. Ona inače idućeg tjedna u planiranom posjetu Zagrebu, tako da ćemo razgovarati i danas, a i vjerojatno malo detaljnije idući tjedan. Ono što je važno da vidimo da ta reakcija Europske unije, i tu čekamo prijedlog i visokog predstavnika Borela i Europske komisije, kako reagirati na ovaj teški incident i mini krizu koja je nastala na sjeveru Kosova u Banjskoj. Ja sam o tome nešto rekao i na sastanku, odnosno i na preskonferenciji i na sastanku kada je u Zagrebu bio albanski premijer Rama u ponedjeljak. Prema tome ne može takva situacija ostati bez reakcije, dapače. Vi sudjelujete na okruglom stolu o digitalnoj ekonomiji, digitalnoj tranziciji i umjetnoj inteligenciji. Znači li to da se fokus vaše vlade premješta više na ekonomsku? Pa naš fokus je stalno i na ekonomskim i na socijalnim pitanjima, ali proces digitalizacije je jedan od 4 temeljna procesa za Hrvatsku državu, za razvoj cijelog društva u ovom desetljeću. Dakle, demografska revitalizacija, dekarbonizacija, dakle obnovljivi izvori energije, digitalizacija i obrazovanje. To su 4 stupa koji su dio i naše nacionalne razvojne strategije i onoga što želimo uložiti. Mi imamo 3 paralelna vijeća, Vijeće za digitalno društvo, Vijeće za održivi razvoj i Vijeće za demografsku revitalizaciju. Tako da ćemo kroz ta 3 procesa naravno dati doprinos da Hrvatska ide u potpunosti u korak sa onim što je 4. industrijska revolucija, a proces digitalizacije je tu ključan, kao i korištenje korisno i ispravno i regulirano umjetne inteligencije, a mi smo na zadnjem tom sastanku inauguralnom koji je bio sa cijelim sektorom digitalnim u Hrvatskoj odlučili da trebamo u sljedećih nekoliko godina za 100% povećati broj zaposlenih u digitalnom sektoru u Hrvatskoj. Tu imamo sjajnih primjera i poduzetnika koji su praktički od garaža i malih startupa postali velike kompanije utjecajne i sa globalnim i europskim dosegom. Tako da je to dobro da budemo i na takvim panelima sa porukama i postignuća i planova. Samo jedno zadnje pitanje za ovaj politički forum se kaže da je najvažnije ono što će se govoriti sa strane. Koja je vaša najvažnija tema sa strane? Pa mislim da je ovdje ključno pitanje vidjeti kakva je situacija potpore Ukrajini i kako dalje sa procesom proširenja. Na razini Europe vodi se jedna velika strateška debata što učiniti u promijenjenom geopolitičkom kontekstu gdje 6 zemalja jugoistoka Europe želi prema Uniji, gdje Ukrajina i Moldova rade napredak, gdje Europska komisija treba izaći sa svojim. Of course, this is a difficult time for Europe as a whole, but in particular for my country that recently faced an act of aggression committed on the 24th of September by the side of Serbia. I do hope that we will have an opportunity to speak with like-minded European leaders in order to discuss together how harsh measures and sanctions against Serbia can be adopted so that they do not get emboldened and encouraged to commit such acts of aggression again. We will ask for the support of European leaders to secure the border of Kosovo, the border between Kosovo and Serbia, because that is fundamental to keep peace and stability in the entire Western Balkans regions. We need to understand that there can be no business as usual since the 24th of September, where Serbia committed this act through terrorist and paramilitary groups, and by endangering Kosovo, they have endangered the entire
European continent. You can imagine if Serbia allows for this military-scale weapons to get into Kosovo through the orders of the leadership of Serbia, through terrorist groups in the way that they did on the 24th of September, tomorrow those same military-scale weapons will get in the hands of terrorists also in Berlin, here in Spain, in London or elsewhere. So we need to work together to stop the aggressor from spreading the threat in the Western Balkans as well as elsewhere. We have one question. What do you think about future Serbia, future European political community, since you said you have aggression from them? Is it true for one country, which is a membership of the European political community, do this with other partners? I don't think Serbia's place is in the European political community. Of course, this is going to be an issue that needs to be decided by those who have started this initiative, which we in Kosovo have supported, are one of the founding and equal members of this initiative. However, this is a table for like-minded countries who believe in peace, who believe in stability, who defend European values. Serbia, unfortunately, is not one of them. Whoever had any doubt that they might be, they were convinced on the 24th of September that this is a country that wants to attack not just its neighbors, but also wants to attack the values-based system that the European Union and NATO and organizations such as the EPC represent. President, can you see the normalization dialogue restarting at any point, or is that dead? I believe that the very first step that needs to be undertaken is sanctions against Serbia. If there are no sanctions against Serbia, they will abuse the normalization dialogue as a process through which it is the face of Vučić as the aggressor that is normalized, instead of a process through which the relations between Kosovo and Serbia are normalized. So I see the steps as follows: sanctions against Serbia, security guarantees for Kosovo, and once we have that in place, hopefully Serbia would have learned the lesson that use of force is not the solution that we should seek. That dialogue and peace is the solution forward. Unfortunately, they talk about peace, and as we speak, they have their military around the border with Kosovo, and they want to invade their members. So we've heard this kind of language in the past. It's straight from the book of Milosevic in the 90s, is straight from the book of Putin in 2014. They say we want peace. They say we had nothing to do with the attacks, but actually their hands are all over it. What happened on the 24th of September in Kosovo was carried out by the orders of the leadership of Serbia. Do you expect any message from the Spanish government? I hope so. Spain is a country that is contributing to peace and stability in the entire European continent. I do hope that they will understand that supporting an aggressor, for which there is clear evidence from the 24th of September, is not going to help peace and stability. So I do hope that Spain will join other like-minded countries in Europe to adopt measures towards Serbia for this horrendous act that it has committed, not just against Kosovo, but against peace and stability and security in the entire European continent. Are you going to have any meeting alone with the president, with the Spanish president? We don't have confirmed meetings alone, but I'm sure that I will have the opportunity, because in this setting, most of the discussions are taking place while we are all in the same room. So I do hope that we will have that opportunity to discuss these. There's no reason to meet before sanctions are adopted towards Vučić. Sanctions first, and then we can talk about the rest. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Any progress today in de-escalating the crisis between Kosovo and Serbia in the meetings today? I strongly believe that the only way forward to de-escalate the situation, which was escalated by the act of aggression of Serbia, is if European countries agree on sanctions and harsh measures against Serbia. Otherwise, if we pretend that this is business as usual, that if we pretend that we can just sit and talk about technical issues, but forget about the fact that there was an act of aggression organized by the leadership of Serbia, carried out by terrorist groups that were trained and armed by the leadership of Serbia, then this will simply be seen as an
emboldening and encouraging towards Vučić to commit these acts again and again. So, of course, I will be using this opportunity to talk to like-minded European leaders about the risk that we're facing, about the threat that it's not just against Kosovo, but the entire Western Balkans region, and wider than that, it's a threat against the European continent and the values that we strongly believe in and fight for. And I do hope that we will have the support, understanding, but beyond that, statements are not enough any longer. We need action, we need measures, we need a unanimous support towards Kosovo while we are facing this threat from Serbia. But do you detect any appetite for that realistically? I don't hear any of those major leaders saying they're going to impose measures on Serbia. There are some countries that are absolutely ready to impose measures. We're going to work hard to convince more, and I do hope that they will do this not for the sake of the fact that Kosovo is asking for that, but for the sake of peace and stability in the region and beyond. The fact that Serbia got away with the attacks that it had carried out before, kidnapping Kosovo police officers within Kosovo territory, which was another act of aggression, committing violence through their own gangs against NATO soldiers, still no justice because most of them are hiding in Serbia because they got away with it. They thought they can get away with the 24th of September as well. So I think they need a clear message, but also clear action now so that we can thwart such kind of action by Serbia in the future. Wouldn't it be perhaps better to focus your energy on getting the measures that have been taken against Kosovo removed, and then you both start with a blank slate, than having measures imposed on both sides? No, look, the measures against Kosovo have absolutely been a great injustice, but also very much improportional, because that disagreement was something that we could have overcome with our allies. It was something that happened in Kosovo territory. No violence was used against anyone. Simply Kosovo's constitution was respected. However, we cannot fall into the both-sidism trap here. No matter what happens with the sanctions against Kosovo, which I repeat had been removed even long ago, there must be sanctions against Serbia. Otherwise, they will do it again and again and again. They will commit acts of aggression, but this time perhaps not just against Kosovo, but also against other countries in the region. They have appetites to grab others' territories. This is straight from Putin's playbook of 2014 and Milosevic's playbook of 1990s, where they would say we had nothing to do with it, but they were the ones behind the gangs that were starting the wars. So we need to learn from the past, but also the recent future. The recent future has the 24th of September as the lesson from which we need to learn. We cannot pretend that this is business as usual any longer. Thank you very much. Thank you very much. I think I just answered. Sorry, I didn't hear. No reason for that. Sanctions for Serbia first, and then we can talk about the rest. Thank you. Thank you.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. 原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽巴、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，也睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学季转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，7大保证、7大认证，觉得好安心。每日克菲尔时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 快点购下单！太阳星全效克菲尔益生菌。